Okay, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് അബൌട്ട് കേരള തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Kerala Theoretical Physics Initiative, or KTPI, is a collective of faculties, postdoctoral fellows, and PhD students across the globe who are originally from Kerala. KTPI aims to create a home for research and education in the physical science by focusing on theoretical approaches. Our goal is to establish a research-friendly atmosphere at undergraduate and postgraduate levels in Kerala. We are planning to achieve this goal by fostering strong collaboration among ourselves and with the colleges in Kerala. Currently, our focus is on two main programs. One is outreach lecture series, and another is research training program for MSc students. The idea of the outreach lecture series is to bring leading experts to deliver the lectures on frontier research developments in their fields of expertise. So, as a part of this program, today we have Dr. Jijo Ulahannan as our speaker. It is my pleasure to introduce the speaker, Dr. Jijo. He is an associate professor and head of Department of Physics at Government College, Kasaragod. He did his PhD from KUSAT on the topic of nonlinear dynamics of multiple quantum well lasers, chaos and multi-stability. His teaching and research interests are in the area of theoretical and computational physics, and he is a popular science writer and communicator. And he has been elected as TED India Fellow and received the Visitor Fellowship from Homi Bhabha Center for Science Education at TIFR Mumbai. He is a subject expert to SCRTC and Literacy Mission of Kerala. So let us welcome Dr. Jijo to deliver the webinar. Over to you, Jijo, sir. Thank you. Am I audible? Yes, yes. Yes, okay. Okay, thank you very much. And it's a privilege to be with you, talking about one of the widely discussed and well studied, or several people wish to learn for AI and data science courses these days, and it's a hot area that provides plenty of jobs. So every aspiring students are these days looking for a course in AI and data science. Today, I'll be speaking more about this topic, mostly addressing the students like undergrads and aspiring undergrads. I hope there are students who want to know about these topics or pursue a career in these topics, etc. And our focus obviously will be physics and how we can inculcate a practice of using new technologies like artificial intelligence and data science and similar widely discussed topics, which are relevant as well as changing our own education systems, as well as the employment scenario. നമ്മുടെ ഫോക്കസ് പ്രധാനമായും ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസും അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലൊക്കെ ചേരാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളുമായതുകൊണ്ട് ടോക്ക് മൊത്തത്തിൽ തന്നെ മലയാളത്തിൽ നൽകാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉള്ള വിഷയങ്ങളിലാണ്. എന്നാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നോ അല്ലെ ഡാറ്റ സയൻസിലെ ടൂളുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ സ്കൂൾ മുതൽ പഠിച്ചു പോരുന്ന പല വിഷയങ്ങളുടെയും ഒരു പുനരാവിഷ്കാരമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തനമെന്നോ ഒക്കെ പറയാവുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രധാനമായും നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിലായാലും മറ്റ് സാമൂഹിക ജീവിത മേഖലകളിലെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വളരെയധികം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അതില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് ആലോചിക്കാനും പറ്റില്ല. ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് ആണ്, അതേസമയം സ്റ്റുപ്പിഡ് ആണ്. അതായത് ഒരു മെഷീൻ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂൾ മാത്രമാണ്. ടൂളിന് ഒരിക്കലും എന്താണ് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്നോ എന്താണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല. അതേസമയം ഇവ നിർമ്മിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള ജീവിയാണ്. എന്നാൽ പ്രകൃത്യാ തന്നെ ധാരാളം തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്ന വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവയുടെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു സമ്മിശ്രണം നടന്നാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന് അത്ര വലിയ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഐൻസ്റ്റൈൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞു. ആ കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും 2022 ശേഷം ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ജനറേറ്റീവ് AI എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ വന്നു. ചാറ്റ് GPTയും ഗൂഗിൾ ബാർഡും ഒക്കെ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വളരെ ഒരു ഐ ഓപ്പണിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കോണ്ടാക്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിന്റെ മേഖലകളിൽ ബേസിക് സയൻസിന്റെ മേഖലകളിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഈ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പ്രയോഗിക്കാം എന്ന് പറയുന്നതിനൊപ്പം ഇവയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് എന്ന് കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ AI ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഫിസിക്സിൽ വന്നത്, എന്തൊക്കെ സാധ്യതകളാണ് ഇതിനുള്ളത്, പിന്നീട് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറ എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു. പിന്നീട് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആവശ്യമുള്ള റിസോഴ്സസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ പഠിക്കണമോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് പറ്റിയൊരു മേഖലയാണോ എന്നൊക്കെ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അറിയേണ്ടത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ആദ്യമേ തന്നെ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകം, അതായത് നാച്ചുറൽ വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ, ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു അന്വേഷണം കൂടിയാണ് ഫിസിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. Okay, I got a comment that I need to explain in English also. I understand that there are people who don't follow Malayalam much, so I'll be speaking in English here onwards. So in physics, we try to understand the natural world earlier using our own 5 senses, and later on we developed several equipments, devices, instruments, sensors, etc., to understand nature. So they acted as an enhancement to our own senses, and we collect data or information about nature, and using that information we try to understand how the nature works, and whether what we understand about nature is the absolute truth or not. The aim of science is not to understand absolute truth, but we try to collect the true nature of the working of the universe or the world around us, whether it is very small like a subatomic particle to
the entire universe or the expanse of the universe. And in that pursuit, there are several ways using which we can study nature. One of the earliest methods in human knowledge or the pursuit of human knowledge was theoretical modeling, using our own reason and our own ability to understand things. People developed various theories. And later on, people try to look at nature, try to experiment with the world around us. And there came what we call as empirical evidences. And with the advancement of machines like calculators and computers came the third dimension, that is simulation or modeling. So all these are different ways to explore the world around us. And as a result, we have a branch of physics called the computational physics, which actually involves mathematical techniques, computational tools, together with the applications of physics. And the models that we build in physics are used to represent real physical phenomena. We try to understand the nature using mathematical equations and formulae. Sometimes we try to simplify things and use small models to understand complex phenomena. We also use mathematical models to predict about systems, predict about future of systems, evolution of systems. We also use computers and mathematical models to test and verify things. And overall, we always try to develop new theories, refine all theories and all. So these are all aims of or uses of mathematical models. But if you look at mathematical model in detail, you can see that there are 3 or 4 different types of knowledge acquisition. One is analytical, which is nothing but pure theoretical or mathematical models to understand nature. We have Einstein's equations, Newton's equations, the laws of thermodynamics or statistical mechanics. There are plenty of theoretical models to understand nature. On the other hand, you can generate or try to solve these equations using numerical techniques. One of the most important thing or feature of this analytical model is that most of them are not easy to solve. So we need to find techniques to or methods to solve them. And most of those methods are discussed under numerical techniques or computational techniques. And sometimes there are no clear-cut rules behind or mathematical models running behind some of the observations. In that case, we try statistical methods, probabilistic modeling, etc. Then there is empirical or phenomenological modeling, which actually takes data and try to see patterns emerging out of data. So these are different types of modeling that we practice in physics. The most beautiful example is the field equations by Einstein, using which he tried to understand how gravity works and how the universe works as it is. And understanding such equations are vital in understanding physics. On the other hand, these theories developed in times where the knowledge was limited, information was limited, and there were only few devices to look around in nature. Whereas today we live in a world full of or plenty of data or information collected by multiple devices. And at this time, we are actually looking for models that actually I would say these days we think about
or we are looking at a different dimension of understanding or studying physics or even science outside the paradigms that I have discussed, like analytical modeling or empirical modeling or numerical modeling, etc. Today, we have a powerful tool in the form of machine learning or AI that helps us or allows us to simply plug in data or give data to a system, make the system study data and give an output which actually develops or predicts a better behavior about the system that we are studying. So in physics, we look at systems and try to develop a model. For example, most probably we will be looking at some feature of a system. Then we will be experimenting with the system. For example, give some energy to the system, then see how the system behaves. And we develop a mathematical model, which usually comes out in the form of a function. And we change the variables and see how the function varies. And using that information, we try to predict the system. So this is a simplistic model. One example is a thermodynamic system. We close the system, we stimulate the system, and we look at the responses of the system. And for example, we use the internal energy, how such a system changes when the parameters or the variables. Talking about variables, there are several types of variables like dependent variables, independent variables. So we try to build an idea about the system using some functions, and these functions are dependent on certain variables. One problem with such a model is that we cannot change all the variables at the same time or simultaneously and know how the system behaves. So usually what we do in a laboratory is that we fix all but one variable and change that particular variable and see how the function or the system behaves. Then we change, then we keep this variable constant and change some other variable. So changing all the variables simultaneously is a difficult task to achieve in a controlled system such as a laboratory. So usually we only try one or two variables at a time and repeat the experiments several times to understand the nature of a system. One simple model we have is the model of a simple pendulum or a simple harmonic oscillator, where the force acting on the system behaves linearly, as explained by the Hooke's law. Then we develop a differential equation and solve the equation and get, we predict the position of the system, or we can find the velocity or acceleration or momentum, energy, whatever, depending upon the variation of one particular variable. Suppose our system depends on 1,000 variables instead of one or two. Can we understand or study the system simultaneously varying all these variables? Or if we get the variation of all the variables and the function describing the system in a table or in a tabular form, and suppose each column in the table represent one variation of one particular variable. So we have 1,000 variables, and how do we understand the system? Is it possible to study? So it's practically it's very difficult. Usually we in the laboratory we study a system with a couple of variables, and it is not very difficult to put in a tabular form, and we plot or we develop some, we apply some equations, etc., to study system. So, but in general, what happens is it's very practically impossible to study a system with 2,000 variables. But today, with powerful computers and powerful tools available, we can study such systems very easily. So that is actually the crux of using
that the tools of data science and artificial intelligence in the study of physics. So, so what we are talking about is we can study physical systems using several modeling approaches: analytical, numerical, empirical, statistical, etc. And in earlier days, when we had computers, usually we logged into a system, a terminal like this, and we used to code in C or C++ or Fortran, which were the high-level languages of older era. Even today they are used, but they were prevalent in those times. And we used to code. We used to write algorithms that can solve physical equations. And numerical techniques haven't changed much, but what changed these days is the power of computers. Better algorithms have come. So that means we today have plenty of tools and powerful computers to look into data, solve powerful equations, and reach the required results very easily. So that made us or helped us to achieve better designs, better materials, better tools, etc. to study physics. So physics with data is a very powerful weapon, and it is not possible for a student to avoid this if he or she is serious about learning physics, because when I was in college, I remember we used to do all the calculations with the help of a logarithm table. Then we were allowed to use scientific computers only when we were in the final year degree classes and all. And scientific computers were not even allowed in classroom exam halls. And from those days, we came to an era where we don't even have to write programs. Computers can self-program, and computers can solve a problem in multiple ways. So that actually is the power of data. So actually, how all this are possible today is because of the immense availability of data. So that we will discuss. So that actually is the era of machine learning, where we just feed data to a black box or a system, then train the system to understand data and come up with a possible model that can predict the behavior of future data. So we train systems with the data. Then when the system learns about the data given, the system can predict the behavior of future data without being trained or given any mathematical model or anything particular about the data set. So machine learning is nothing but the use of statistical techniques to find patterns in massive amount of data. Massive means huge amount of data. And data need not be numbers as we collect in the laboratory. It can be numbers, words, images, videos, clicking of links, internet searches, social media posts, or data generated by anything, like any sensors. So everything is digital these days. Everything is connected these days. You know, in earlier times, Galileo used to say that in physics, or in the birth of modern science happened because of we started to measure everything. And if it is not measurable, you need to make it measurable. And today, we talk about make everything digital. If it is digital, you can feed it to machine learning algorithms, and they can learn
pretty much faster than any humans can. So in summary, we live in a data-driven world, and every day, more than 300 million terabytes of data is getting generated. So that is a huge amount of data. Even a computer hard or solid state drive or hard disk is only about 1 or 2 terabytes these days, whereas the world is generating terabytes of data every day, and the growth is exponential. And such huge amount of data we call as big data, and big data collected in physics are from several ways, and the largest, some of the largest generators of big data are the Large Hadron Collider in CERN, and the cosmological surveys of data generated by telescopes and other observatories. And in the world of condensed matter physics and material science, there are simulations and discoveries happening every day. So all these generate huge amounts of data. So that actually led to, as I said before, data is what drives AI. And how do we train data? How do we train machines to learn from data is the next thing. So when you train that systems with data, and if it is a physical data or data from physical systems, that gives us a very powerful tool to analyze, interpret, and extract very meaningful insights from large and complex data sets. So what actually is AI? So AI refers to the development of computer systems that can perform tasks that typically require human intelligence. So we don't need to specifically program the system. The system will evolve based on the data given. So the ultimate goal of AI is to develop systems that can reason, solve problems, and make decisions. Even though we are not anywhere near to that goal, things are changing very rapidly. And we classify AI into two particular categories. One of them is symbolic, which actually uses the principles of mathematics and computer science and logic to develop systems that are very intelligent. On the other hand, we have another branch which is entirely dependent on data, and that is purely statistical. And under that category comes machine learning and other tools of data science. So in machine learning, what we do is we train systems or machines or computers to learn from data without explicitly programming what to learn. So we feed data to the machine. These algorithms which run in those machines will understand relationships between data. For example, if you are studying a simple pendulum in the laboratory, we do experiments like oscillate the pendulum, and we measure the time period or length of the pendulum, etc. Then we try to predict the behavior between those variables. And we already have the mathematical model for that. And we can check whether the model will obey or behave just as the mathematical model predicts. But on the other hand, if you have a machine learning data, you can feed the data and the system will automatically find a pattern that connects the variables and tell us this is the model that actually drives the system. And there are different types of machine learning. You might have heard about all this, like supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, etc. In supervised learning, we give data to the system with labels. That means each particular type of data will be labeled and the system will be instructed to understand that. For example, you can give a set of data, for example, images of buses and cars, and tell the system that this is a bus, this is a car. Also give thousands and lakhs of data to the system. After a while, the system, when it is trained, it will automatically understand a car from a bus.
you need to give different types of cars and buses. So it will understand the data. After once it is very much capable of predicting the next input, or when it shows a relatively high level of accuracy, we can say that the system has learned to predict the data, and the model is very reliable. Then we can use a test data to confirm the system. So when it is done, the machine has learned. So this is supervised learning. On the other hand, like as we see in the picture, we have a set of fruits, a basket of fruits, and after seeing different types of fruits for a prolonged time, the system will understand that there are different classifications for types of fruits in the system or the basket, and it can easily classify one fruit from the other and give us different types of data as a cluster or a group, etc. So we don't have to label or specify any particular data. So this is called unsupervised learning. So this is another method. And there is a third type of method called reinforcement learning, where we train the system, and if the system makes a correct prediction, we give a reward. Otherwise, we make a punishment, or like, so actually this is not real-time reward or punishment. It's an algorithmic way of appreciating the outcome. So this is a third type of learning. So which type of machine learning is used in understanding data, it depends on the type of data. So different type of data requires different approach. So we are not going to discuss any of this in depth, because these are things we can learn with some specific courses in machine learning. Now, to be a successful AI programmer or expert, you don't actually need to write all the programs yourself. There are plenty of tools available, like TensorFlow, PyTorch, Keras, and all other. These are all packages in Python, but there are plenty of software tools available to do machine learning or AI computation, available with all kinds of popular software such as Mathematica or MATLAB. Then there is a software called R. So there are plenty of software platforms and tools available to perform machine learning. One particular thing you should notice here is the name TensorFlow. It actually comes from the word tensor, which represents multi-dimensional arrays. So you can have a 1,000 column data set, with each column represent a vector. So there are 1,000 vectors representing a particular thing. So you can compute all the possible variations of the parameters, all the possible variations in the 1,000 long or 1,000 strong data set, and you can perform computations very easily with the help of powerful computers such as GPU machines, graphical processing unit machines. They can easily solve problems with the help of toolkits available in languages such as Python. So they will help you to easily compute or perform computations and give you the results. The only challenge for you is to pick which tool to use and how to interpret the results. So these are not open-ended, easy techniques, but you need to learn and practice them to understand the techniques better. Now, the other aspect is data science. Once you understand AI, and we have seen that the backbone of AI is nothing but data, and data science is the study of data that is around us in big quantities, in different forms, and we make use of data and apply our
knowledge about mathematical and statistical knowledge about systems and models to understand data. So it actually involves a lot of things like mathematics and statistics are required, computational machines and tools are required. We apply the scientific method and data engineering, and also a keen mindset to learn new things. And at the same time, one most important thing is domain expertise. So data science means data collected in a particular domain or field. And if you are not very well aware of that particular field, for example, when we physicists talk about data, usually we talk about data generated by laboratories or physical systems or telescopes, labs, and other such related environment. And if you don't understand the domain very well, there is no use actually to apply data science in that particular area, because the tools of data science comes from mathematics and statistics, whereas the application is in our own domain. So you need to have a nice mixture of domain expertise with some other tools to make a successful career in data science. And that is what it makes difficult, and at the same time, that is what makes it very much attractive for people who have a keen interest in all these things. For example, I was looking at the profiles of people in data science and other areas. Many of them are from physics background, theoretical physicists, particle physicists, people in high energy physics, and computational physics. They all have bright future in the area of data science, because they are trained in advanced mathematical and statistical tools. They are very much trained in rigorous mathematical routines as well as computational tools. So they can easily understand large and complex data, and they can analyze. So they have a very well future. And if you look at the profiles of data scientists and experts at the top of many of the banking and financial sectors, plenty of them are from physics or computer science area. So what actually makes us unique is the blend of things that we study under physics. I will come to this point once again when I reach the last part of the talk. Now, in data science, there are three things important. One is the principles of data science, which involves maths and statistical techniques. Then data analysis is another thing, how to analyze the data. So in data science, what I actually mean is mainly how to collect data, how to clean data, how to prepare data for analysis, etc. Then data analysis part, we use particular or specific tools to understand data. And thereafter, analyzing the data, we need to present the data in a beautiful way, such that non-scientific community also understand the results. So sometimes we will be doing it for a group, for the common public. So if you are visualizing, for example, this is one of our studies about COVID-19 data forecasting and modeling. So if you give this picture to a layman and tell them that this is the visualization of COVID-19 population or COVID-19 patient numbers in the state, they will easily understand that how the disease has increased or decreased, how it fluctuated, etc. So you need to present the data in a very easily understandable way, such that non-domain experts also understand your findings. So that is one of the key things. Earlier in physics also, we used to do experiments, we used to solve equations, we used computers to solve equations, and in that way we found new materials, better properties of materials, etc. So we usually, after such studies, we will publish the results in the form of journal papers, textbooks, and other literature.
On the other hand, in the present paradigm, that is the fourth paradigm, which is the era of machine learning, we simply can feed the system with all the available data, and data can easily find out relationship between variables in data and come up with the new materials. So such applications are used in material science as well as in drug discovery, drug design, and other areas. So these are all powerful tools used in those areas nowadays. So that is the power of big data. So in summary, artificial intelligence and big data can help us in several ways. It can save us time. It can solve complex problems. Usually in physics, we try to solve equations by simplifying or approximating them. On the other hand, if you have data about systems, computers can crack data very easily. So they can understand hidden patterns and things and complex phenomena very easily. So that saves our time. So they are pretty much used in physics in different ways. Predictive analysis and modeling, then it can understand hidden signals better than humans. It can give better interpretations, and more importantly, it can accelerate scientific discoveries simply by saving our time for analysis. The modern power computational tools are very fast and reliable. They can easily run analysis and save us more time, so that the time spent for such routine work can be saved for planning and design of experiments and other studies. And so that actually is the change happened in physics with the arrival of artificial intelligence and machine learning. Things have rapidly changed, and our study of the system, our study of the natural world has developed very quickly in the last 20 years. Now, we'll be going a little bit in depth about what actually are the tools that are used in data analysis and machine learning in physics or in general. Is there something that is alien to us, or are they tools that are very familiar to us, etc.? So that we will see. One of the most important steps, or the first steps in learning data science as well as practicing data science, is data acquisition and pre-processing. That means we need to collect data. Data means, for example, if we do an experiment in the lab, we collect data in a textbook or notebook or in a table in a computer, for example, a spreadsheet. So we collect them. Then we make sure that the data is very much clean. That is, there are no missing data, and all data are in a standard form. The units are proper. So make sure that the data is very clean and ready for analysis. Then we try to normalize data. That means sometimes the data may not be in a desired or particular format. So we need to convert data into more digestible formats. So these are all the pre-processing stage. This is actually the most cumbersome or painful process, and beginners all get stuck in this area because this is a dirty work. Just like imagine cooking. If you love cooking, it actually starts with cutting vegetables and cleaning things and all. So if you don't do those things very, very systematically, the cooking will result in a tragedy. So that means nothing will come out good. So this is actually the dirty work. And if you are a beginner in data science or machine learning and all, the best tool to start with is an Excel sheet or a Google sheet. Just collect your data, arrange it in table form, label the columns, for example, variables very properly, and make sure that each data is in a standard form. We physicists are not ignorant about
standardization, because we always use standard units and measures from the very beginning. We have the SI system and others. So make sure that each and every data is presented in the international standards format. Even for dates, there are ISO standards, dates, numbers, names. So whatever is there in your data, they all should be clean and normalized and standardized. So that is very important. Then in machine learning, mostly what we do is we feed data into an algorithm, and algorithm will try different techniques depending upon the tools that we use, like classification of data, regression of data. Regression means we try to run a model through the system and understand the relation between variables. Whereas in classification, we actually cluster things differently based on the their groups or clusters. Then we can use several techniques like anomaly detection, clustering. So these are all tools in machine learning, and these actually come from statistics, where people have been using different statistical techniques to understand data a very long time ago. Even you can look into the history of statistics over 100 years, and these are not very new or innovative tools. They are very well understood tools that we study from school onwards. So I'll show you some of the resources that you can study if you want. And there is one particular branch of machine learning, which is, so to be clear, AI is the broader field, machine learning is the child, and deep learning is the subfield within machine learning. So deep learning is actually using neural networks or mathematical models that are modeled based on the functioning of our neuron cells, how they learn, and that actually implemented in an algorithmic way to understand data. Input data is processed by neural networks, and they will give an output, and as a result they will learn about data, and they will better predict the behavior of data from the learned information. So deep learning is a very particular branch in which we use artificial neural networks, convolutional neural networks, recurrent neural networks, etc. There are plenty of tools that are suitable for specific types of data. Then another important aspect of data science and AI is data visualization. Once we have collected data and done analysis, we need to present data into a digestible format or easily understood format. So that means we need to present data very beautifully. So that these are some of the tools we used in to make simple presentations of data after processing, like Tableau, Power BI. Then there are plenty of visualization tools in Python, like Matplotlib, and then there are R libraries for visualization. If you know JavaScript, there is something called D3JS. Then there is Google's Data Studio, which you can access with your Google account. Then there is a tool called Plotly. Then there are plenty of powerful tools within Microsoft Excel, Google Sheets, and all. You can. One of the most peculiar thing about Excel and Google Sheets is that you can use them with the AI power provided by Microsoft, which actually is OpenAI these days, and Google AI. So they can easily understand data, easily visualize, suggest, predict or run predictive analysis of data, etc. So then there is Apache Superset. So these are plenty of tools. So you will be getting to know better if you want to study about data visualization and tools once you enter into the field. And when you look at the statistical tools, some of the tools used in machine learning and analysis are descriptive statistical tools, like the age-old practices of finding out mean, mode, standard deviation, variance, etc. about a data set.
which are actually a summary of the main characteristics of the data set. So that is what we call descriptive statistics. So when you have a data set, you can run a descriptive analysis. You can find the mean, and so usually that is what we do with laboratory data in physics, especially in UG or PG labs. On the other hand, if you cannot actually draw such conclusions about a data set, you run what is called just a moment, non-parametric statistics, which inferential statistics, which actually try to predict conclusions about a population based on a sample of data. So that you don't have to worry about all the characteristics of a data set or what you call finding the mean and mode and etc. So you can simply try to predict. So it's more kind of a probabilistic thing. So then you can look into a particular data set and see whether that data set fits into a particular distribution, like a Gaussian distribution or a binomial distribution or a Poisson distribution. Then you can make predictions. So if you can find the approximate distribution that fits that available data set, then you can use a random number or probabilistic model to make predictions based on that particular data. So that is a very powerful tool in machine learning. Then there is tools like correlation and regression. Then one of the important statistical technique used in machine learning to learn about new things is, or AI is Bayesian statistics, which uses Bayes theorem, which is nothing but how the knowledge about a system changes when new information comes into the picture. So it's actually based on how humans learn new things or how decision makings are made based on newer and newer information. So that kind of powerful tools can enable probabilistic inferences out of a data set. Then there is time series analysis. So if you have a data set of past events, you can feed that into a machine learning model, and the model can predict the future. Tools like auto regression, finding patterns within the data set, then moving average, how the average of the data, the number values change, then combining both AR and MA, like auto regression and moving average techniques are combined in a model called ARIMA. Then if there is a seasonal change in data, you can calculate SARIMA. So these are all techniques. So what I'm saying is this is nothing new invented in the 21st century. These are old techniques in statistics. So to begin learning AI or data sciences from your school statistics textbooks. And then there are tools like multivariate analysis. When there are data sets with multiple variables or features, you can try to reduce the dimensionality of data. Then you can try to find which are the important variables that predicts the behavior of the system. One example I can give is one of the studies that we were doing to predict cancer based on data collected from or information collected from cancerous cells. One example of information collected from cancer cells is Raman spectrum. You can collect some other chemical or biological information about cancer cells, and you can train a machine learning model or machine learning algorithm with this data. If you have normal cells and malignant cells, you can give two different sets of data to the system, and system will differentiate between malignant and normal cells simply by picking at or checking the variations in spectral peaks
in the Raman spectrum and all. And after a while, when you feed the system plenty of data, plenty means thousands or tens of thousands of data, then the system will learn how to distinguish or categorize between two different types of cells from the data. So it can, then you give a fresh data to the system will predict whether the cell belongs to, or the data belongs to a malignant cell or a cancerous patient or a normal person. So that kind of things. So these are not very easy. You need to collect data, clean data, and feed the system or train the system using various techniques, and make sure that your prediction is very accurate. Otherwise, this will end up in false predictions. Then when we have no clear indication or assumptions about data, we can run non-parametric statistical tests, which are usually done in the case of social science data and other non-conclusive data rather than scientific data. So these are some of the, so in summary, if you want to be very serious, so if you want to know what actually works behind the curtain in a machine learning model or artificial intelligence systems or data science, these are the things you should be worried about, the statistical techniques. And so that sums up what I have been saying over this 1 hour or more, that with the arrival of huge amounts of data and powerful computers with graphical processing units and plenty of better algorithms and packages, we today can perform science even without specific mathematical or physical model. We can simply feed data to an algorithm. Algorithm can learn from data and give us predictions based on data. These are not sacrosanct or very accurate all the times. We have to be very careful about training the system, and we have to be very careful about interpreting the results of the prediction. So in that way, this has been widely accepted as a potent tool in studying physics. And nowadays, if you go on practicing postgraduate or PhD level studies in several fields like particle physics, space or planetary sciences, or astrophysics, material science, and whatnot, machine learning or artificial intelligence techniques have become one of the tools required for practicing physics. And those who are very comfortable in using these tools, they can easily find jobs. They can collaborate with others to perform new studies and come up with better results. And if you look at any of the publications these days in most of the areas in physics, you will automatically see one of the keywords as AI or ML, etc. And in publishing also, we nowadays use AI techniques, but they are not actually the kind of tools that we use in physics. But anyway, we can make use of such tools to write better, predict, clean our language, correct grammar and spellings and other things. So you can rewrite and paraphrase, and several things are possible. So all those things you are familiar with, I hope. Now, if you want to learn data science and AI as a physics student, you should do, I recommend you perform a SWOT analysis where what are the strengths and opportunities for us. For example, for a physics student, we have a strong mathematical background from school, higher secondary onwards. We use mathematics to study physics. So mathematical background and solving mathematical problems is a big strength in learning data science and AI. Analytical thinking,
coming up with newer or better clarity of thought, and coming up with new solutions are also requirement of this field, which is a very multidisciplinary field. Another important feature, I already mentioned that plenty of the data scientists and other advanced positions held by people are from physics background, mostly because we do scientific research in our studies. From graduate level onwards, we use research methods, we do plenty of research in our studies and laboratory practices. So research capability is a very big requirement in understanding this new technology, because most of the times we are handling, we need to learn new techniques in very short time. We need to interpret data and analyze data, and very more importantly, only a patient practitioner of science can do such things, because we need to have a lot of patience. These results will not come automatically. This is not a black magic or magic wand that will give you immediate results. It requires time and patience to learn the techniques, work on data, and come up with the results. Then what are the opportunities? If you know these things or tools of data science and AI, there are plenty of opportunities. You can work with many people from multi or interdisciplinary fields. It will give you a very good boost in your career. You can collaborate with a lot of people. But what are our weaknesses? Only few students in physics are well accustomed to programming. So most of the students are not. Many are afraid of computers. Many are afraid of programming languages. But I recommend, if that is a weakness, you can easily overcome that. You start from some basic programming steps and learn the art of programming. Programming is not about learning some software. It is about how you convert a problem into a solvable format. So convert a problem into an algorithm or a number of steps that can solve the problem. So you should learn how a problem can be solved. There are plenty of problems that we solve in physics using mathematics. So those very things are used in programming also. For example, if you want to find the root of a number, there is a technique. If you want to find a function like the value of a function like sin x or cos x or tan x, there is a prescribed format or an algorithm for that. So how will you tell a computer to use that equation to solve a problem? So those things are the most important. So algorithm is the key. So learn the algorithmic way of programming. Then if you lack the domain knowledge means how I can use computers in solving a particular physics problem. That should be corrected also. So we may not know how to use a computer to solve the problem in our field. To do that, we need to know the physics, we need to know the mathematics, we need to know the statistics, and we need to know a little bit of computational tools also. So those things can be learned or corrected over time. So you need to be patient. So you start with simple courses and lectures and textbooks. You can easily find out. And what are the challenges? Time management is a big key, because big issue because you need to spend time in front of a computer. And technical challenges are always there. You need to know languages. You need to work with different computers. Like you may need to work with operating systems like Linux or Unix or Mac OS, sometimes Windows, and plenty of programming environments. Advanced computers may be needed sometimes. You need to work with powerful computers. They are not very difficult, but you need to delve into those fields. And one of the most difficult thing or challenge is that the field is rapidly evolving. If you are out of touch with the field for over a couple of years, then things will change very rapidly. And if you are up to date and currently learning new things, it will not be a problem. Otherwise, you will be need to step outside the domain for a while. So that's one of the issues. So when you need to learn a new thing,
think about the time you need to spend. If it is very quick and useful, then learn it very easy, very quickly. On the other hand, you may need to spend some 3 to 6 months to learn some of the tools of machine learning and AI. So you need to spend that much time. So this cannot be, Python language can be learned in a week, but using Python to solve AI problems or ML problems may require months. So you need to prioritize your time and your usefulness. And so simply learning some techniques will not save unless you can find some applications. So without applications, all the tools that you have learned will be forgotten in a week or two, and there is no time spending. There is no use spending time for such things. So always look back and check out if you can do it. And there are plenty of free tools available online. And the best way to learn data science and AI are the online courses, like Khan Academy is there with all the mathematical and statistical tools very simply explained. Then there are platforms like EDX, Coursera, which offer plenty of MOOCs or online courses. Then there is a platform called Kaggle, where you can create an account. Kaggle is the playfield of data science and AI people in physics. Plenty of problems, tools, algorithms are discussed there. Data sets are available there. You can go and learn. So these are all platforms. So I recommend AI for Everyone by Andrew Ng, available in Coursera for free. You can learn the basics of AI and machine learning. So machine learning is there, AI is there, deep learning is there. So whatever you want. So start with the machine learning course by Andrew Ng, free, and you can learn it in using Python. If you want a certificate, you need to pay a few dollars. Otherwise, it's free. So start from there. Then create a profile in LinkedIn, Twitter, etc. Make a decent profile. Add your resume there. Add your certifications there, skill sets there. Then connect with people in your domain, like researchers. So if you want to do scientific research, find researchers in your particular area. If you want industrial jobs, find people interested in that particular area. In that way, you can build a profile and spread out the world that you are there. You have this kind of skill sets, and you are continuously updating your skill sets, and you have experience. Then people come looking for you for hiring. And for beginners, I recommend as a learning resource, there are plenty of handbooks. So if you look at the school curriculum, I don't know if it is there in the Kerala curriculum. It is there in the CBSE curriculum. AI is introduced from class 8 onwards. Even though the training is not up to the mark, it is there in the curriculum. And handbooks are available from class 8 onwards, but properly studied from class 9 onwards. So there is a handbook for AI in NCERT from class 9. These are produced with the help of huge companies like Microsoft, Intel, IBM, etc. So class 9, class 10, and there is class 11. AI study material created with the IBM. So if you quickly glance through the handbooks, you can see that what are the essential things to learn AI very quickly. Then I recommend this book by Melanie Mitchell. It's a guide for thinking humans, which gives a beautiful introduction to artificial intelligence. Then if you want to seriously practice the art of data science and AI, there are plenty of books available. Data mining concepts and techniques by Han and Kim Camber is there. Then Learn Python the Right Way, How to Think Like a Computer Scientist is a very good book. Then Practical Statistics for Data Scientists by O'Reilly. And so it introduces plenty of, so these books are available in open source preprint format as well. So you can download them for free.
Then there is a Introduction to Machine Learning with Python by Muller and Jijo. Then Wander Plus has Python Data Science Handbook. So you can easily find out. So these what books you want to use depend upon what type of data, what type of field you are going to work in. Then this is one of the very good book by Giron, and it actually helps you to do machine learning with the scikit-learning and Keras and TensorFlow. These are the tools used in machine learning and deep learning these days by pretty much everyone. And this is a wonderful book that gives you hands-on machine learning. So you simply use the book and you will automatically learn machine learning along with it. And these all use the most powerful Jupyter notebook, the versatile programming environment for Python. So that is the end of what I have to say. And as Tim Berners-Lee said, the power of computing actually depends on the people who are going to use them. So our objective as practitioners of higher education or learners in the higher educational system is to create knowledge rather than assimilate knowledge. And AI and data science are two tools that may help us advance knowledge faster than that we have been doing all those days in the past. So let us hope some of, or I have managed to inspire some of you to pursue a career in physics or in science or in the whatever be your career. These tools will be helpful for you, and I hope some of you who are really passionate about those things develop or learn tools and apply them and spread the message so that you can tell others that these are nothing new. These are all what we have been learning in schools and college, and these are only a way to look at things differently. There is nothing new invented to make it a reality. Okay, thank you very much. And if there are any questions that I can answer, I'll be happy to help. Thank you very much. Okay, thank you very much, Jijo, for the nice and informative talk. So if you have questions, please raise your hand. Oh, I can see a question in the chat box. Okay, I'm also seeing that. Maybe Ikshwak, by Ikshwak. Maybe if he's available, okay. he can unmute and ask. I should not be storing etc. by surprising that fundamental quantity. Why shouldn't the unit of data space storage, that is bytes or bits, be placed among fundamental? Okay. See, the thing about AI and data science is that we digitize everything. So whether it is a picture or a video or text or speech, whatever it is, everything is converted into ones and zeros, and small units of those information are called bits, bytes, etc. They are not actually a measurable or a physically measurable thing. In physics, what the units are usually assigned to whatever is physically measurable. For example, in a computer, the bit is nothing but a voltage or a current. So there is no meaning actually for a system to understand a bit or byte. They don't understand anything like that. They are all electrical or electronic devices performed to or function to or program to perform the way we want. So they are nothing but digital electronic switches or circuits
that we program, and programs are nothing but instructions, and instructions are in bits or bytes. That's all. Then, okay, subsets of AI that are there other than machine learning. Machine learning is one of the most prominent way, but artificial intelligence has several other areas like language computing, then robotics, etc., etc. So there are several things. So it all comes from the very beginning of AI, where Turing and others said an intelligent machine should be able to comprehend everything, like an intelligent human or animal or do. So if you pass the Turing test, you will not be able to distinguish between a man and a machine. So that the machine should have several capabilities like robotic vision or computer vision, robotic movements, ability to understand language, etc., etc. So or make critical thinking, creative decision making, and all those things. So you cannot achieve everything with all these with the help of machine learning. You need to have several other components to make it a reality. So machine learning is one of the most important, or these days, because of huge amount of data and the powerful computers and computational tools, machine learning has become very prominent. That's all. Okay, thank you. There are no questions in the chat box. Yeah, so any more questions? If you have questions, No please further raise questions. your hand. I think no further questions. Okay, so since there are no further questions, let us. Okay, are you saying something, Jijo? Okay, ആർക്കെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, മലയാളത്തിലായാലും ചോദിക്കാം. ജസ്റ്റ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചോളൂ. ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിന് പുറത്തോ ഈ ഡാറ്റ സയൻസിന് കോഴ്സുകൾ, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെയധികം ആൾക്കാർ പഠിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് IIT മദ്രാസിന്റെ BSc ഡാറ്റാ സയൻസ് കോഴ്സാണ്. അത് ഹയർ സെക്കൻഡറി പാസ്സായ ആർക്കും അപേക്ഷിച്ച് അവരുടെ ടെസ്റ്റും ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും കഴിഞ്ഞാൽ, ബേസിക് കടമ്പകളൊക്കെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാം. ഫീസൊക്കെ അടയ്ക്കണം. പാരലായിട്ട് മറ്റു കോഴ്സുകളുടെ കൂടെ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഇപ്പോൾ പല IITs, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജികളൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫീൽഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇത് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു പലതരത്തിലുള്ള ടൂളുകൾ ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. നമുക്ക് പല ഡൊമൈനുകളിലുള്ള നോളജ് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ്. രണ്ടാമത് ഇതൊരു പ്രാക്ടീസിങ് സയൻസ് കൂടിയാണ്. അതായത് ഡാറ്റയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മികച്ച ഡാറ്റാ സെറ്റുകളും ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പോഷറോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിയ റിസർച്ച് ഫീൽഡ് എക്സ്പോഷർ ഉള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് നിങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുമോ എന്നുകൂടി കണക്കിലെടുത്തിട്ട് മാത്രമേ പഠിക്കാവൂ. അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു കൗതുകത്തിന് ചേരാനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ ബിഗിനിങ് കോഴ്സുകളെല്ലാം തന്നെ കോഴ്സറയിലോ അതുപോലെ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചാലാണ് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരവൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ദീർഘമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് BSc ഫിസിക്സിന്റെ ഒപ്പം MSc ഫിസിക്സിന്റെ ഒപ്പം ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളും ബാക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതിയാവും. പിന്നീട് ആരും നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചു, എവിടെ പഠിച്ചു എന്ന് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം എന്ന് വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത്. ഡാറ്റാ സെറ്റുകൾ ധാരാളം ഇന്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അത് ഈ പറഞ്ഞ ടൂളുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, ഈ ടൂളുകൾ പലതും ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇതിന്റെ ബേസിക് കോഡുകളൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ കമ്പനികളുടെ ഗൂഗിൾ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആമസോൺ തുടങ്ങി പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വലിയ ലൈബ്രറികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലൈബ്രറികൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം, അവ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം, മിക്കവാറും എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇനി അതിലും വലിയ യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പഠിക്കുക, അത് ഡാറ്റയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഇതിനൊക്കെ ബേബി സ്റ്റെപ്സ് വെച്ച് പോകാന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം തന്നെ പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി അങ്ങനെയല്ല എങ്കിൽ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങുക. അതിനുശേഷം തീരുമാനിക്കുക എനിക്കിത് പറ്റുമോ, എനിക്കിത് മുന്നോട്ട് പോകണോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഏതായാലും
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഈ IIT മദ്രാസിന്റെ കോഴ്സാണ്. അതാണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അത് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എത്ര പേര് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഹലോ ഹലോ പറയൂ. ഹലോ ഹലോ കേൾക്കാം. ആന്റണി ജോസഫ്, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. സാർ പറയൂ. നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള BSc കോഴ്സില് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ അതിനുള്ള സാധ്യത എവിടെയാണുള്ളത്? തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ പലയിടത്തും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഉണ്ട്. അപ്പം പൈത്തൺ 6 പോലെയുള്ള ടൂളുകളാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ടൂളുകൾ. അത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഡാറ്റാ സയൻസും AI കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിരവധി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പാക്കേജുകളെല്ലാം തന്നെ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് അവർ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഡാറ്റാ സെറ്റിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി വരുന്ന 4 ഇയർ കോഴ്സുകളിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകളൊക്കെ ധാരാളം വേണ്ടി വരും. കാരണം നമുക്ക് 4 ഇയറിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഫിസിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെയുള്ള പ്രശ്നം ആകെയുള്ളത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനോടൊരു പേടി. അതായത് ഇത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വേഴ്സസ് റിയാലിറ്റി ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. കാരണം ഇതിന് അല്പം ക്ഷമയൊക്കെ വേണം. ഇതിൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് മെന്റർ ചെയ്യാൻ ആളൊക്കെ വേണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു എൻവയറമെന്റ്. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് മുമ്പേ ടീച്ചേഴ്സിനും അത്യാവശ്യം ട്രെയിനിങ് വേണ്ടി വരും. കാരണം ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ വരുള്ളൂ. നമുക്കൊരു എക്സ്പോഷർ ആസ് എ ഹോൾ ഫിസിക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അത് കുറവാണല്ലോ. ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും ഇതിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന പലരും ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്റെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് പലരും മാസ്റ്റേഴ്സ് PhD ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പം എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളും PhD പ്രോബ്ലങ്ങളും ഒക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. പലരും അവിടെ പഠിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് അതിന് സമയം കിട്ടും. പക്ഷെ ഒരു ഷോർട്ട് കോഴ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യിക്കാൻ നമുക്ക് പാക്കേജുകളൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, ബേസിക് ഡാറ്റാ സെറ്റുകളിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൂ. AI ഒരു പ്രശ്നം, ട്രെയിനിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ വലുതായിരിക്കണം വളരെ. ഇപ്പൊ ഒരു ക്യാൻസർ പ്രഡിക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10 100 പേഷ്യൻസിന്റെ ഡാറ്റ കൊടുത്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ വെരിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന പറ്റുന്ന ഇൻഫറൻസ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. മെഷീൻ ലേണിംഗ് വഴി പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 40,000 50,000 തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്കുള്ള ഡാറ്റാ സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ അക്യുറസി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ള. അപ്പൊ ആ ഡാറ്റാ സെറ്റിന്റെ അവൈലബിലിറ്റിയും ടൂളുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ. പക്ഷെ മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് പോലെയുള്ള ഫീൽഡുകൾ, അല്ലെ പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സ് പോലെയുള്ള ഫീൽഡുകൾ, അല്ലെ ആസ്ട്രോഫിസിക്സിലൊക്കെ ധാരാളം ഡാറ്റാ സെറ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ആസ്ട്രോഫിസിക്സിലെ പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ പലതും AI വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഈ പൈതണിൽ തന്നെ പ്രത്യേക ലൈബ്രറികളും പാക്കേജുകളും ഒക്കെ ഇത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സോ പ്ലാനറ്റ് ഡിസ്കവറിക്കൊക്കെ പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ BSc കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ പാക്കേജുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി തീർച്ചയായും ഡാറ്റാ സെറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് പിന്നെ ഡാറ്റാ സെറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആക്കുക, ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക, ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട. അപ്പം ഡാറ്റാ സെറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ക്ലൈമറ്റ്, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ഓഷ്യൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡുകളിലൊക്കെയാണ് ഈ ഇനിയും പഠിക്കാനും ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വലിയ ഡാറ്റാ സെറ്റുകളൊക്കെ കിടക്കുന്നു. നമ്മുടെ ലാബുകളിൽ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ബിഗ് ഡാറ്റ ഒന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ പല സെൻസറുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന, ഇപ്പം സ്പേസിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ, അല്ലാതെ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മുടെ ലാബുകളിലൊന്നും ഹ്യൂജ് ഡാറ്റ വരുന്നില്ല. ഹാഡ്രോൺ കൊളൈഡറും അങ്ങനത്തെ ഡാറ്റ കിട്ടും. അതെടുത്ത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് കാഗിളിലും അതുപോലെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന പല പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും കിട്ടും. ശരി, താങ്ക് യു. ഹലോ, പറയൂ. സാറേ, ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. സാർ അത് മെൻഷൻ ചെയ്തോന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഒരുപാട് ഇതേമാതിരിയുള്ള കോഴ്സുകളും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ, പിന്നെ കുറെ ഡൊമൈൻസ് ഒരേ സമയം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോ ഇതില് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു IQ, അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഗ്ലോബലി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടോ? ഇത്ര IQ ഉണ്ടെങ്കിലേ അതിലേക്ക് കയറിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ IIT-യിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവരെക്കാളും നന്നായിട്ട്
ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് വെറും സാധാരണ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇതിൽ താല്പര്യമുള്ള ചില ആൾക്കാർ, അതായത് ഒരു ബൈ ട്രേഡ് ആയിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നവരെക്കാളും കൂടുതലും നന്നായിട്ട് ഇതിൽ തിളങ്ങുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിനകത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് ഈ ടൂളുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയും ഇതിനകത്ത് റിസൾട്ട്സ് കൊണ്ടുവരികയും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ആ താല്പര്യം വെച്ച് വരുന്നവരാണ്. പകരം നമ്മൾ IQ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പവർ, മാത്തമാറ്റിക്കൽ പവർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നോക്കി അങ്ങനെ ഒരു അതായത് ഒരു എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു ജീനിയസ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂൾ അറിയാമെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഫിറ്റ് ഇൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിന് പ്രോഗ്രാമിംഗ് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ല അനാലിസിസ് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇത് ശോഭിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാള് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇത് അങ്ങനെ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മളാ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫീൽഡും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് വരുന്ന മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ. കാരണം ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ടൂളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഏരിയ, ഉദാഹരണത്തിന് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് അനാലിസിസ് ആണെങ്കിൽ, മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഫീൽഡിൽ എക്കണോമിക്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരറിവും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അയാളോട് ഇതാണ് ഡാറ്റ, വേണ്ട അനാലിസിസ് നടത്തി റിസൾട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം നടത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അതാണ് ഈ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനാരിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ല എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമില്ല. ഇൻഡസ്ട്രിയൊക്കെ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു എക്സ്പെർട്ടീസ് മിസ്സിംഗ് ആണ്, അതിലേക്ക് ഒരാളെ വേണം. ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കോ ഒരു വിഷനും ഉണ്ടാവും. അല്ലാതെ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. പക്ഷെ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം മുകളിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നോളജ് വേണം, അപ്ഡേഷൻ വേണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ IQ വെച്ചിട്ട് പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഒരു സിംഗിൾ ആൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർക്കൊന്നും അല്ല മിക്കവാറും. കാരണം ഒരാൾക്ക്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് സയൻസിൽ ഇന്ന് ഒറ്റയാൾ പട്ടാളമൊന്നും കാര്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ലല്ലോ. എല്ലാം വലിയ ഗ്രൂപ്പുകളല്ലേ, 100,000 ആൾക്കാരുള്ള കൊളാബറേറ്റീവ് പ്രോജക്റ്റുള്ള ആണ് പലപ്പോഴും സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ AI എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണോ നമ്മൾ കുട്ടികളിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതല്ല ഇത് പിന്നെ പല ഫീൽഡുകളുടെയും ഒരു ക്യുമുലേറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയാനാണോ? ഏതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ, അതിപ്പം സ്കൂൾ ലെവലിലെ ബുക്കുകൾ നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് അവര് ആസച്ച് പ്രോഗ്രാമിങ്ങോ മെഷീൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ല ചെയ്യുക. പകരം ഇതിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്, ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് സജഷൻസ് വെക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡൈനാമിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ആ തരത്തിലുള്ള സ്കില്ലുകൾ കൂട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് തുടക്കത്തിൽ. പിന്നെ അഡ്വാൻസ് ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു UG സ്റ്റുഡന്റോ PG സ്റ്റുഡന്റോ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ സെറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നന്നായിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ അറിയാമോ എങ്കിൽ ഈ ടൂളുകൾ പഠിച്ചിട്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്കില്ലാണെങ്കിൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ സൈഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഏത് ടെസ്റ്റ് നടത്തണമെന്ന് ഒരു പ്രോഗ്രാമർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അയാൾ ചെയ്യും. പ്രോഗ്രാമർക്ക് പക്ഷേ ഈ ടെസ്റ്റ് അറിയാൻ മിക്കവാറും ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല. അതായത് ഏത് ടൂളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരാളും ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരാളും. അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചുവിടുക എന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം പറ്റണം എന്നില്ല. അപ്പം ഒരു പ്യുവർ എക്സ്പെരിമെന്റ് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഈ ടൂൾ അറിയാവുന്ന വേറൊരാളുടെ സേവനം ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം ഈ കൊളാബറേഷനിൽ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിന് നമ്മൾ ഈ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കില്ലൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പല കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ചിങ് ആവും. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാനും ഇത് എവിടെ നിർത്തണം, അതായത് പലപ്പോഴും ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടൊക്കെ നമ്മൾ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. പലപ്പോഴും റിസൾട്ടൊന്നും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വരില്ല. കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് പലതവണ ട്രൈ ചെയ്ത് പലതവണ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പലരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താലൊക്കെ ഔട്ട്കം വരുള്ളൂ. അതാണ് അതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഫീൽഡ് വളരെ റിവാർഡിങ് ആയിട്ടുള്ളത്, നല്ല സാലറി ഒക്കെ കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. സർ, UG കരിക്കുലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ 1-2 എക്സാമ്പിൾസ് സാർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റിയ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്. UG കരിക്കുലത്തില് ഫിസിക്സിന്റെ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതെ സാർ, അതെ. ഇതില് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, നമുക്കിപ്പോ പൈതണിലെ എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പൈതൺ ബേസിക് നോളജും ബാക്കി ഇതിനകത്തുള്ള ഇപ്പൊ സൈക്കിറ്റോ കേരാസോ പാൻഡാസോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസർ ഫ്ലോ പോലെയുള്ള പാക്കേജ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം വീഡിയോസ് ഉണ്ട്,
ഇഷ്ടംപോലെ ഗൈഡ് ബുക്സും ടൂൾ കിറ്റുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതെടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഡാറ്റ എങ്ങനെ അതിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാക്കുക, അതിനെ ഇത് റൺ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള കമ്പോണൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ഇപ്പൊ ഫിസിക്സിലെ ആണെങ്കിൽ ചില പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റുകൾ എടുക്കുക, ഡാറ്റ സെറ്റുകൾ എടുക്കുക. ആ ഡാറ്റ സെറ്റുകളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് AI വെച്ചിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാം, മെഷീൻ ലേണിങ്ങും ഓക്കെ. അതായത് ഇപ്പം ഡാറ്റ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഡാറ്റ എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യാം, അതെങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം, അതെങ്ങനെ നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യണം, ആ ഫയൽ എങ്ങനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, അതെങ്ങനെ മെഷീൻ വെച്ച് റീഡ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ച് റീഡ് ചെയ്യണം, റീഡ് ചെയ്ത ഡാറ്റ എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം, അതിന് ഏത് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു 2-3 എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അസ്ട്രോഫിസിക്സിലെയൊക്കെ പാക്കേജുകളുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പേര് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം കൃത്യം ഓർക്കുന്നില്ല, എങ്കിലും നമ്മൾ BSc സ്റ്റുഡൻസിനെ പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹ്യൂജ് ഡാറ്റ സെറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ടെലസ്കോപ്പുകളിൽ നിന്നും അതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള. അത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തോളും. ഡാറ്റ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ വരണമെന്ന് പോലും ഇല്ല, ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്ത് അത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൂളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളുമാണ്. ഇതൊന്നും ഒത്തിരി നീണ്ട കോഡുകളും ആവശ്യമില്ല. വളരെ 2-3 ലൈൻസ് ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അപ്പം ഇപ്പൊ പാർട്ടിക്കിൾ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് അനാലിസിസ് ചെയ്യാം. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പൊ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി, മെറ്റീരിയൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വലിയ ഡാറ്റ സെറ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും. അങ്ങനത്തെ ലൈബ്രറികളുണ്ട്, ഈ ഡാറ്റ ലൈബ്രറികളുണ്ട്. അത് ഇപ്പൊ കാഗിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതേപോലെ സെനോദോ, അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഡാറ്റ റെപ്പോസിറ്ററീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, അത് വെച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിസർച്ച് ജേർണലുകളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഡാറ്റ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഡാറ്റ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ട്രെയിനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു 2-3 അതായത് ടൂളുകൾ ഏതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം, ആ ടൂളുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അപ്പൊ ഒരു പൈത്തൺ വെച്ചിട്ടുള്ള മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഹലോ സാർ, ചോദിക്കാവോ? ചോദിച്ചോളൂ. ഒരു കാര്യം ചേർക്കാനുള്ളത്, പൈത്തൺ തന്നെ വേണമെന്നില്ല. മാത്ത് ലാബ് പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലൊക്കെ ഇതിന് ബിൽറ്റ് ഇൻ ലൈബ്രറികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾ ബോക്സുകളുണ്ട് മെഷീൻ ലേണിങ്ങിനും AI-ക്കൊക്കെ. അതും ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പെയ്ഡ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ചോദിച്ചോളൂ. സാറ്, ഞാൻ ലാസ്റ്റാ കയറിയത്, അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് കുറെ ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഈ IIT മദ്രാസിൽ കോഴ്സിന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതിന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഏജ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ അത് പറയാൻ പറ്റും? ഞാനത് പരിചയമുള്ള കുട്ടികൾ അതിന് ചേർന്നതായിട്ട് അറിയാം. അത് അവര് ഹയർ സെക്കൻഡറി കഴിഞ്ഞിട്ട് BTech ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ചേർന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഴ്സിന് പാരലായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി മതിയാവും തോന്നുന്നു. അവരുടെ ടെസ്റ്റോ അതുണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല. പ്രായവർക്കും ചെയ്യാം. ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടാവണം. അത് നല്ല ഫീസ് ഉണ്ട്. ലക്ഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരും. IIT-യിലൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ്സിന് ആണല്ലോ ഫീസ്. ഒരു ക്രെഡിറ്റിന് 10,000 20,000 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. അത് അവരുടെ സൈറ്റ് കയറി നോക്കുക, പറയാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഈ അടുത്ത് നോക്കാത്തതുകൊണ്ട് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ അത് കിട്ടുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ധാരാളം പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പാരലായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ റെഗുലർ പ്രോഗ്രാം ഇതും കൂടെ പാരലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം. സമയം സാഹചര്യമൊക്കെ വേണം, അതുപോലെ പണം മുടക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള മീൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ഇറങ്ങിയാൽ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടും. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് അതിലൊക്കെ ചാടി ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഓൺലൈൻ ഫ്രീ കോഴ്സുകൾ 2 ചെയ്ത് നോക്കുക. അന്നേരം കാര്യം മനസ്സിലാവും. കോഴ്സെറ പോലെയുള്ള സൈറ്റുകളിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കോഴ്സുകളുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ജിജോ സാർ, നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലോ? ഓക്കെ, ഷുവർ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേറില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ജിജോ സാർ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം.